produced and how copy is grown and produced, the life cycle of an animal or insect, for example, a butterfly, right? So if you take a look at the three examples on the screen, how chocolate is produced, how coffee is grown and produced, and the life cycle of an animal or insect, can you tell me among the three writing topics, which one is a natural cycle and which ones are man-made process? I mean the tasks on page 103. Which ones are natural cycle? Is or are natural cycle? And which ones are man-made process? We have three, right? How chocolate is produced, so natural or man-made? Well, you simply turn your microphone on and say the answer. Man-made process. Okay, so how chocolate is produced is a man-made process. Good. How coffee is grown and produced? What do you think? Man-made or natural? Hmm? Both. Sorry? I How think it's coffee both. is grown. I think how coffee is grown and produced is not really both. It is more like man-made, right? How men grow coffee and produced coffee powder, right? And the life cycle of an animal or insect, for example, butterfly. Yeah, from the caterpillar. Do you know the word caterpillar? Have you ever heard of this word before? No. Caterpillar. Hmm? You know it? I think I will type the word to the meeting chat for you. Caterpillar. Yeah, do you know the word? Caterpillar. So from a caterpillar to a butterfly. You know it? Quá trình từ biến thành từ một con sâu bướm ra một con bướm. So this is a natural cycle, right? So what do you think is more difficult to write? The natural cycle or the man-made process? Or both are difficult to you? Now let's take a look at this example. This is taken from a real test. The diagram below shows the life cycle of a species of large fish called salmon. Right, so look at the steps, right, numbered here. We have six pictures, right? And three stages or three steps in the life cycle of a salmon. Right, and which type of cycle is this? Natural or man-made? Natural or man-made? It's natural. Okay, natural cycle. And from this is taken from a real test. Yeah, in Cambridge IELTS test. And yeah, and the next one, how instant noodles are manufactured with more pictures and more stages, right? We have 8 stages in this diagram and more pictures than that. From storage silos to labeling and sealing, right? Manufacturing instant noodles. So this is well man-made cycle. Man-made cycle. So in your IELTS writing test, you may have to describe a natural cycle like this or a man-made cycle like this. And both tasks were taken from actual tests. Right. Now let's take a look at the page of your course book, page 103.
And how many pictures and steps are there in this process task? Okay, we have 18 steps or stages, so that's a lot. And here you have how tea is produced and how to make a cup of tea. So actually, this is two processes in one diagram. So it is twice as long as one process. We have two processes here actually, how tea is produced and then how to make a cup of tea. Two processes. Let's take a look at the steps for 3 minutes. Do you make your tea in the same way? You read the steps first. I'll give you 3 minutes. And think about whether you make tea in the same way. Right. Right. Do you make your cup of tea in the same way? Actually, tea is very popular in Vietnam, I think, especially in the north of Vietnam. Right. We have many provinces specialized in growing tea. For example, in the north of Vietnam, we have Thái Nguyên, right? And we also have Mộc Châu, yeah, where tea is also grown up the hills. And we also have tea growing in Thanh Hóa. I know that. Yes, in the mountainous areas. Yep. So we have, and also we have tea in Phú Thọ. Yeah. We have đồi chè Long Cốc, right? In Phú Thọ province. And also in Tuyên Quang, we also have tea. So actually, tea is grown in many provinces in the north of Vietnam. Yeah, where we have appropriate or suitable climate for tea growth. Right. So how about you? Do you make your cup of tea in the same way? I mean, from steps number 11 to step number 18. Do you make your tea in the same way? What do you do to? Yeah, Trâm Anh, go ahead. Yeah. Yeah. Can you describe how you make your cup of tea? The first is this had a cup and boil water. Some pour the water pour into the cup, and I put the tea in a cup and pour the water. Cái nước mình được đun sôi point. The boiled water, and we say pour the water. Yeah, into the cup. So we left the cup in for 2 minutes.
or some, and after that remove the tea bag, cái túi trà. Okay, so you remove the tea bag. Drink. Good. You can add some sugar or yeah. Okay, so you may add some sugar or milk, and Right. sometimes we may, for our own cup, we may add some slices of lemon, right? 1 or 2 slices of lemon, yeah, to add more flavor to the cup, and then you drink and enjoy the tea, right? Yeah. I also follow the same way. I mean the same steps in making my teacup, but I don't use milk and sugar in my tea. Right. And just kind of an interesting word for you. We have the word cup, and we also have another word for cup. I mean the bigger cup. We have the word mug. I have just typed the word to the meeting chat. Cup and mug. Yeah, cốc có quai cầm. And then mug is much bigger than cup, maybe twice or 3 times as big as a cup, right? And for tea, I usually use a mug, yeah, to have more tea, yeah, more to add more water. Okay, so before we move on to the model essay, then we need to work a little bit on the language used in this type of task. So for example, for the first tense, and then for the tense, the present tense, present simple, and then whether we use passive or active in describing the process, and also the linking words to link the stages together. So let's turn to the next page in your book and work on Spotlight 1. How we can use the present simple passive to describe a process. Right. So for describing the process, usually we need to use the present simple and in passive voice. Now let's take a look at the box here with the example. The tea leaves are put into boxes. Then the boxes are delivered to supermarkets. So here we have are put and are delivered. They are all, the verbs are in present tense, present simple tense. And the 2 clauses are in passive voice, right? So can you read the pairs of sentences? Here we have 2 pairs in exercise number 1. Which in each pair sounds more natural and why? And I think I need one of you to read the 2 pairs and tell me which sounds more natural to you and why you think so. Bùi Đại Dương. Well, Can you answer the question here? You read the pairs of sentences and you say which sentence sounds more natural and why. yes. A lorry driver delivers box of tea to supermarkets. Box of tea are delivered to supermarkets by lorries. So which do you prefer? I prefer A. Really? You prefer the active voice? Actually, it is also fine because the sentence is correct regarding grammar. In terms of grammar, the sentence A is correct. So there should be no problem with that. But in describing a process, then it is recommended that you use the passive voice. So sentence B is preferred in this type of writing. And besides that, Dương, you say deliver. Deliver, not deliver. Deliver. Yeah, the sentence, the stress is on the second syllable. We say deliver, right? So sentence B sounds more natural and is required in describing a process, right? And how about the second pair?
The tea leaves are picked and put into box. A farm worker picks the tea leaves and puts them in box. Okay, so it's the same, right? Yes. The recommended sentence should be sentence A. A, okay? And we say picked, picked, not picket, picked. T, ka, and t, picked. Okay, right? So now we revise in order to have the passive voice. Then we need the past participle, phần từ hai, right? And we have a quick revision with exercise number 2 in your book. So can you complete the table in half a minute? I think you only need half a minute, right? This is a quick revision of irregular past participles. Phân từ hai, phân từ quá khứ, bất quy tắc, right? Can you please complete the exercise and then we can work together to check? I think you can type the answers to the meeting chat when you complete. So do you prefer the meeting chat or Padlet? Gõ lên Padlet hay là gõ vào meeting chat của lớp mình? Sorry. Thế thì cho cô 1/2 phút để cô clear post đi đã. Right. Okay. So you can use either the meeting chat or Padlet. It's up to you. I will check both. Bài tập này nhìn thì cực kỳ dễ và quen thuộc, nhưng mà đấy cũng là một trong những vấn đề mà sinh viên hay sai khi viết task 1 với process essay. Tức là các bạn nhớ là các bạn cần sử dụng động từ đấy và dùng passive voice. Nhưng mà khi các bạn chia ấy, thì các bạn viết sai lỗi chính tả và sai cái form của động từ. Đó. Cái này là một dạng quick revision để tránh cho các bạn các cái lỗi sai không cần thiết. Đấy. Right.
Okay, I'm adding comments to your post on Padlet. And it seems that we don't need to check the answers for this exercise because it's as easy as pie to you, right? And we have two phrases. We say as easy as pie or as easy as a piece of cake. As easy as pie, or we can say as easy as a piece of cake. Yep, we have some versions for this. It's very easy for you, right? Okay. Good. So for those who haven't finished, then you can check the answers on the screen, or you may take a look at your friends' answers on Padlet. The words are all there for you. Yep. Right. Now we move on to the next exercise with completing the sentences with the passive forms of the verbs in brackets. Here we have oranges are exported from Spain to colder countries in Europe, right? Châu Âu là vùng ôn đới và hàn đới đúng không? Colder countries. Đây là sẽ có những loại quả mà ôn đới và hàn đới như là gì? Cherry hay là táo hay là một số loại lê đúng không? Và oranges, orange là thường là nó có cả giống cam ôn đới và hàn đới nhưng thường là nhiệt đới, ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Right. So oranges are exported from Spain. Yeah, từ Tây Ban Nha. Yeah. Khu vực phía Tây Nam của châu Âu. Right. To colder countries in Europe. Right. And number 2, coffee beans. Remember, the passive form of green is ground, right? Not grounded, remember. Because here the verb is green. Remember, this is a kind of confusing verb. So we have ground as a verb as well. We also have ground as a verb. Let's wait for a few minutes. Yeah, so I will type it here to you. We have green. Green có nghĩa là nghiền. And the past participle of this is ground. And then we have ground. Căn cứ hoặc chôn ở dưới đất. Then the passive form or the past simple, past participle of it is green and ground and what? Grounded. And grounded. Grounded. Yes. So the two verbs are a little bit confusing or confusable. Green, so the past form of green is past participle, sorry. Green, we have ground. And if the infinitive is ground, then we have the past participle as grounded. So be careful with that. Number 3, rice. This is uncountable. So it should be in singular form. And we have is put. Right? And coconuts. So plural form. So should be are cut from the trees and then exported to other countries. Yeah.
Coconut, dừa, cũng là cây ở khu vực nhiệt đới. Yep. Ở Việt Nam mình, khu miền Nam thì có rất là nhiều. Right. Exported to other countries. Nên là thường những cái giống cây mà cây ôn đới như kiểu cherry chẳng hạn, về Việt Nam bán rất là đắt, đúng không? Thế nhưng mà ở các nước ôn đới và hàn đới như là Nhật Bản hay như ở châu Âu ấy, thì họ không có dừa, không có xoài, không có dứa, trừ một số vùng ở khu vực Nam châu Âu thì có thể có. Cận xích đạo, cận nhiệt đới. Cận xích đạo thì là nhiệt đới rồi. The bars of chocolate. So which is the head noun in this phrase? And in your opinion, whether do we put the verb in singular or plural form? The bars of chocolate. So what do you think? The verb, singular or plural form? Sorry, I can't hear you very clearly. Cô nghe giọng không rõ đâu. Bạn nào đấy? Who is speaking? Kiểu mic không tốt lắm. Right? So the bars of chocolate. So now in this case is bars, thanh. And this is the unit for measuring. Chocolate is uncountable. So in order to measure chocolate, then we need the bars of. And bars is countable. Thanh sô-cô-la, so it's countable. And it's in plural form. And chocolate is uncountable in singular form. So that's why we have to say are wrapped in silver paper and put into boxes. Các bạn hay bóc thanh sô-cô-la thấy nó được gói trong giấy bạc đúng không? Yeah. The bars of chocolate are wrapped in silver paper and put into boxes. Yep. And we have one more exercise. Can you please do it quickly? Together. Yeah, to save time. Number 2. Who can help me with this exercise? Or I can give you half a minute and then for you to read the exercise quickly and then we do it together. Okay? So read the paragraph quickly and complete with the verbs in passive voice. And then we do the exercise together quickly. Nếu mà có thể được thì các bạn bật mic và trả lời. Bởi vì cô chuyển qua chuyển lại giữa cái màn hình có slide và cái màn hình Teams. Tức là cô phải quản lý hai cái màn hình. Một cái là có slide và một cái là Teams của lớp. Chính vì thế nên là nhiều khi cô không kịp đọc meeting chat đâu khi mà cô đang chữa bài. Nên nếu như mà các bạn trừ khi mà bị hỏng mic thì gõ vào meeting chat. Còn lại thì các bạn bật mic và trả lời thẳng luôn thì cô mới nghe thấy nhé. Now let's do the exercise together. Number 1 already done for you. Tea is grown in India and China. In the first stage, the tea sits. You simply say the word. Sown. The tea sit. Okay, as sown by the farmer. And sometimes passive, sometimes active. Be careful. And then the sun. Grow. Shine. No. Shines. Right. We can't use the passive voice with the sun, right? So here it should be the sun shines in active voice. The seeds. Are picked.
Remember, the seeds not are picked. Here we have into large tea plants. Hạt mầm. Okay, grow into. Cái hạt nó lớn thành các cái cây trà to. Yeah. Grow into large tea plants. At this point, the tea leaves and something in a basket. Hạt phát triển thành các cây trà lớn. Rồi làm sao nữa các bạn? Yeah. Khi mà cây trà lớn rồi thì người ta làm thế nào để có trà? Pick it. Okay. Picked. Not picked. 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 Yeah. The tea leaves are picked. Lá trà được hái and put in a basket. Các bạn có thể dùng là are picked and are put, nhưng mà thực ra là không cần thiết, bởi vì trong trường hợp này thì mình có thể dùng chung to be are cho hai động từ với liên từ là and. Right. Nên các bạn có thể dùng là are picked and are put, nhưng mà không cần thiết. Are picked and put in a basket. Người ta hái trà và cho vào trong một cái giỏ. And then they on a tray in the sun to dry. Làm thế nào để lá trà nó khô? Có nhiều cách, có rất là nhiều cách để xử lý cái lá trà. Như ở Việt Nam thì một trong những cái phương pháp đó là xao trên lửa lớn, đúng không? Các bạn để ý có những người họ xao bằng tay không, còn nếu không thì họ sẽ dùng cái đũa rất là lớn, cái que để đảo rất là lớn và xao ở trên một cái chảo đó, bằng gang hoặc bằng thép ở trên lửa lớn. Nhưng mà trong bài này thì người ta không dùng phương pháp xao trà mà người ta dùng cái gì đấy, on a tray in the sun to dry, tức là đặt trên một cái khay và phơi ở ngoài nắng. Thế là gì? Put. And then they are put. Ở đây có chủ ngữ là they thì phải có đủ là are put. Có hai từ put mà. On a tray in the sun to dry. The next step is that the dry tea leaves. Sao nữa? Đóng hộp. Which verb do you use? Okay, we have are packed. The dry tea leaves are packed into boxes. Thực ra cái này các bạn thấy nó hơi khác phương pháp của mình đúng không? Cái này nó giống trà mạn của Thái Nguyên, tức là trà sau khi phơi và xao xong ấy thì nó co lại còn bé xíu. Nó thành những cái tép trà đó. Lá trà nó khô và nó còn bé, nó co bé lại. Are packed into boxes. Cái này không phải là trà túi lọc, mà cái này là trà lá. Nó giống trà mạn của Thái Nguyên khi mà cho một ít búp trà vào trong cái ấm rồi sau đó là pha trà đó. Này không phải là trà để làm thành trà túi lọc. Trà túi lọc thì sẽ còn phải nghiền nhỏ rồi sau đấy thì cho vào túi nữa. And then the boxes. Number 9. Are loaded. Okay, are loaded. Thank you, Anne. Are loaded onto a lorry and then? Are delivered. And then are delivered. We say delivered, not there. Delivered. Yeah. To supermarkets where customers buy them. Như vậy các bạn thấy là cái process này nó khác với cái mà mình có thể từng biết về việc trồng và sản xuất trà. Nó khác với cái quy trình đó ở Việt Nam. Nhưng mà anyway, khi các bạn làm bài thi IELTS Writing Task 1 thì các bạn buộc phải follow theo các cái hình ảnh ở trong cái process đó. Chứ các bạn không được phép sử dụng các cái kiến thức mà các bạn đã biết về quy trình làm trà ở Việt Nam rồi sau đấy thì viết thêm những cái khác vào là không được. Mình buộc phải tôn trọng cái quá trình được mô tả bằng hình ảnh ở đề bài. Mặc dù có thể là mình biết những quá trình khác nữa. Có nhiều cách chế biến trà mà. Right? So this is a
kind of a sample paragraph for the process of, the first half of the process on page 103. And now we move on to another language item we need to study, linking the stitches together by using the linking words. So we have a lot of linking words here, because when you describe the steps, you need to link the steps together to create a smooth transition from one step into another. So in order to do that, you need a lot of linking words and phrases, or we say linking devices. So we have a list of how many, let me count it. We have 15 linking phrases together. Can you please put the linking words and phrases in the correct column of the table? I think I can give you 3 minutes for working on it. You put the words in the correct column about the first stage, and then the last stage, and then next. So the following steps. Yeah. Please do that. And then we can check together later. Okay, and now you can check your answers. I'm sharing my answers with you. So we have a variety of
phrases to link the stages together. For the first step, you may say first of all, or you may say to begin with. You may also say the first step is that, or initially. And for the last stage, you may say the last step is, or finally. And for the steps in the middle of the process, you may say then or subsequently after that, at this point, the next step is that, following this, the following step is that, and then after which. Why do we need so many linking words and phrases? Remember, in the previous diagram, you see there are 18 steps to produce tea and to make a cup of tea. So 18 steps altogether. It means that you need to use a lot of linking words. So that's why you need to learn many linking words and phrases to have a variety when you use them to describe a process, right? And remember, variety is also one important aspect in improving your score. If you can use the devices flexibly, then your score for organization, I mean, one of the 4 criteria for marking IELTS writing, your score for that criteria will go up. Yeah. So you need to learn how to link the steps flexibly with a variety of linking devices. Right. So now you can put the steps in the process of making a cup of tea. First of all, you need to put the steps in order, in the order. And then you write, you describe the steps with the linking phrases in exercise number 1. You put the steps in the order first. So which go first in the among the steps here? Yeah, which step is the first? A, B, C, D, E, F, G, H. Cô nghe thì tiếng chơi game nhá. Ông các em của em là chơi ạ. Okay. Right. So picture. Step B. B. Fill the kettle with water. Right. Okay. Fill the kettle with water. Đổ đầy nước vào trong ấm. Right. And then Boil the kettle. Boil the kettle, or you may say boil the water. Đun nước. And then G. H. Yeah, H. Put a tea bag or tea leaves in the cup. Mình có thể cho túi trà túi lọc hoặc lá trà vào trong cốc. Yeah. And then trong lúc đun nước thì mình đi lấy túi trà mình cho vào cốc, đúng không? And then J. Take the kettle off the stove. Lấy cái ấm ra khỏi cái bếp. Then A. A. Pour the water. We say pour, not pour. Pour the water into the cup. Yeah. And then D. Leave the tea for 2 minutes. Right. Trong cái ảnh ở cái process đó là người ta không lấy cái túi trà ra khỏi cốc. Nhưng mà highly recommended là các em nên lấy cái túi lọc đó hoặc là lấy trà ra khỏi. Bởi vì sau khoảng thời gian là 4 phút
thì bắt đầu là cái túi trà đó nó sẽ tiết ra cái chất là tannin gây đắng, làm cho vị đắng tăng lên. Chính vì thế nên là sau khi ngâm cái túi trà đó thì thường chúng ta sẽ chỉ ngâm trong khoảng tầm 2 phút rồi chúng ta bỏ cái túi lọc đó đi thì tốt hơn. And then ở nước mình không dùng xi nên tôi cho ép đi. mình có chứ. Nhiều người cho sữa. Hoặc là nếu mà không cho sữa thì mình cho đường. Nếu các bạn đến các cái quán trà ấy thì các bạn sẽ thấy hoặc người ta cho đường luôn vào cho bạn, hoặc là người ta để một cái túi đường mà nó bé bằng ngón tay ấy, cái thanh đó ở bên cạnh. Sugar, milk and sugar. Đôi khi thì người ta còn để thêm cho các bạn một cái lát chanh nữa. Thường cho vào cho có vị chua và thơm. Yep. And then drink the tea. Right. So can you please use the linking phrases in exercise 1? So here are the steps with the verbs only. Now, can you use the linking phrases in exercise 1 to describe the process? And please go back to the Padlet. I will clear the post here, and then you can use the Padlet link again, the same Padlet. Yep. Now all the posts are cleared. Please click the link to the Padlet and describe the steps in your own words. And remember to use the linking phrases in exercise 1. I only see 9 of you working on Padlet. So how about the other students? As the sentences are long, I think it's better if you write on Padlet.
We can't type the long sentences in the meeting chat.
So if you have finished your writing, then you can read your friend's writing. And I have just given some of you some comments on your writing. So you can read your friend's writing together with the teacher's comments. Yeah, to avoid similar problems. Okay, I can see that most of you have completed describing the steps with the linking words.
And generally, your writing is generally good. And you can use the linking devices quite well. And I'm happy about that. Okay, now let's continue our lesson with the next activity. In this case, you will not link with the linking words or phrases. You will learn how to link the clauses with the present perfect to create long sentences. Right, now let's take a look at the example in the box. Cái này là các bạn sẽ học cách liên kết ý nhưng mà không sử dụng linking words như ở activity, ở hoạt động trước, mà các bạn sử dụng liên kết mệnh đề với nhau để tạo thành câu phức với present perfect. Ở đây mình có 3 liên từ giữa các mệnh đề, đó là once, when và after. Thế thì cái cách liên kết với present perfect này nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà chấm bài IELTS Writing, các bạn biết là một trong 4 tiêu chí là ngữ pháp, tức là sự đa dạng về cấu trúc câu. Thế thì với linking words thông thường thì các bạn sẽ liên kết các cái câu đơn với nhau. Thế còn với linking with the present perfect thì các bạn sẽ tạo ra các cái câu ghép và câu phức với độ dài là dài hơn và phức tạp hơn, khó hơn về mặt ngữ pháp. Và chính vì thế nên là nó sẽ tạo ra sự đa dạng ở các loại cấu trúc câu. Thông thường khi chấm IELTS Writing thì giáo viên hay đếm số lượng cấu trúc mà các bạn có khả năng sử dụng. Ví dụ như chúng tôi thấy các bạn sử dụng mệnh đề if này, chúng tôi thấy các bạn sử dụng câu đơn với linking devices này, chúng tôi thấy các bạn sử dụng các câu ghép này, sử dụng câu phức ghép này, sử dụng passive voice này, sử dụng reported speech này. Tức là khi chúng tôi nhìn thấy sự đa dạng về mặt loại câu và cấu trúc câu ở trong phần bài viết thì thông thường cái điểm cho ngữ pháp và cấu trúc của các bạn sẽ cao hơn rất là nhiều. Chính vì thế nên bên cạnh việc mà liên kết các cái stages in a process bằng các cái linking words như mình vừa mới học, thì các bạn còn cần cách liên kết ý để tạo ra các cái câu dài hơn nữa. Yep. Và đấy cũng là focus của cái hoạt động tiếp theo, linking with the present perfect. Ví dụ, the tea is packed into boxes and then the boxes are loaded onto a lorry. Đó, thì cái câu này là and then the boxes are loaded. Thì câu này là câu này nếu mà theo loại thì nó sẽ là câu ghép, nó là compound sentence với liên từ for and or but no, nhớ không? Compound sentence với coordinators, fanboys. Cô gõ lại vào phần meeting chat, có khi một số bạn cũng bị quên mất rồi á. Các bạn nhớ lại các cái khái niệm, ví dụ như là compound sentences là khi các bạn liên kết với các từ nối là fanboys, nó gồm có for, and, nor, but, or, yet và so. For, and, nor, but, or, yet và so, fanboys. Các cái này gọi là coordinators. Cái này là liên từ để kết nối câu ghép. Thì còn câu phức thì là complex sentence. Thường là liên kết giữa một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ. Ví dụ như mệnh đề phụ chỉ thời gian, mệnh đề phụ chỉ phương tiện, mệnh đề phụ chỉ lý do. Đó, gồm có những cái liên từ như là because này, hay là gì nữa? Although, rồi while, when, yeah, many more. Đó. Thế thì nếu các bạn nhìn ở trên, cô vừa gõ lại vào phần meeting chat, các bạn hoàn toàn có thể xem lại. Hoặc thậm chí là các bạn chưa xem bây giờ thì có thể xem sau buổi học, vẫn còn ở đó. Thì cái câu the tea is packed into boxes and then the boxes are loaded onto a lorry. Câu này được gọi là một câu ghép. Nó liên kết hai mệnh đề độc lập với liên từ and. Nhưng khi chuyển sang câu ví dụ ở bên dưới, once the tea has been packed into boxes, the boxes are then loaded onto a lorry. Thì once the tea has been packed là mình dùng liên từ once và thì chuyển sang thì hiện tại hoàn thành. Thì cái câu thứ hai này về meaning, về từ loại,
Cô xin lỗi, về mặt ngữ pháp nó đã là câu phức, là complex sentence. Như vậy thì khi mà đếm các cái loại câu mà thí sinh có thể viết được, nếu câu bên trên các bạn liên kết bằng liên từ thì các bạn đã có câu ghép, câu bên dưới các bạn liên kết bằng present perfect thì các bạn đã có câu phức. Tức là thay vì các bạn chỉ có một loại câu ghép thì các bạn đã có đa dạng, là các bạn có ít nhất là 2 loại câu ở trong trường hợp này. Và cái đây gọi là add variety to the use of grammatical structures. Và từ đó thì điểm của các bạn cũng sẽ cao hơn. Tức là nó thể hiện cái khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp một cách linh hoạt. Đó. Mặc dù về meaning thì có thể nó không đổi đâu, nhưng nó cho thấy là các bạn có thể sử dụng cấu trúc một cách linh hoạt, và từ đó thì điểm về điểm cho đầu mục ngữ pháp sẽ cao hơn. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần học cái sự đa dạng trong cái cách liên kết các cái bước với nhau. Không phải lúc nào mình cũng chỉ dùng các cái linking phrases, linking words and phrases như mà mình vừa học ở bài trước, ở hoạt động trước. Đó. Okay, and please, can you rewrite the sentences using the words in brackets? Do you want to keep this Padlet? I think I can send you another Padlet, another link. So again, please wait for half a minute and I'll send you another link for you to type the sentences. Okay, and now please open the meeting chat. Another link is ready. Another Padlet is ready for you to type on, so that you can still keep the you're writing for the previous activity. And I can upload your writing for the previous Padlet to the meeting chat so that you can read them again at home. Okay. And remember to pay attention to the verb tense. Here you learn to link the stages with the present perfect. So you have to say, once the tea has been packed. So pay attention to the tense. And remember, you are trying to write complex sentences. So remember to write 2 clauses. Mình đang thực hành viết câu phức, chính vì thế các em cố gắng viết câu có đủ 2 mệnh đề. Có thể như là after being picked thì không sai, nhưng nếu các em viết như thế thì câu này sẽ chỉ có một mệnh đề rút gọn và một mệnh đề chính. Đó. Và mình không sử dụng được cái present perfect để nối giữa hai ý. Một ý đã xảy ra trước và ý kia xảy ra sau. Ví dụ như once the tea has been packed, nghĩa là cái này đã hoàn thành. The boxes are then loaded, thì cái kia mới tiếp tục diễn ra. Thì mình sử dụng present perfect để nối ý với meaning. Nên các bạn viết tương tự như phần ví dụ ở trong phần màn hình cô đang chia sẻ.
Okay. So I have just read some of your writing and given you some comments. Now let's check the sentences together. I think this exercise is not too challenging for you. Number one, we have once the tea leaves have been picked, they are then put in the sun to dry. You can also use when the tea leaves have been picked, they will then be put. But actually, because you are describing a process, and this is something like fact in a process, then you can use the simple present tense instead of they will then be put, right? After the tea leaves have been picked from the tea plants, they are then packed into boxes. Các bạn để ý về số ít số nhiều nhé. Một số bạn, 2 hay 3 bạn gì đó, có ghi là tea leaves và has been picked. Đó. Tea leaves phải là have been. Và mình cần có mạo từ article ở đây. The tea leaves. When the boxes have been loaded onto a lorry, they are then taken to supermarkets. Supermarkets in general, so we don't need the. But the supermarkets is also fine. Once you have put the tea back in the cup, you can then pour hot water into it. Sorry các bạn, ở đây là dấu sau cup là dấu phẩy. Yeah, this is a typo. I think I can correct it. Right. Okay. And the next one, also very easy for you. We link the stages using verb in. Bài này thì khá là dễ, các bạn sử dụng verb in. Nhưng mà nó khó ở chỗ là verb in này là verb in của bị động. After being taken to supermarkets, tức là đầu tiên là mình có thể dùng linking words này. Sau đấy thì mình sẽ link với present perfect này. Là cách thứ hai để nối này. Đến cách thứ ba là mình dùng after rồi đến verb in. Yeah. In clause để nối. Tức là ba cái cách mình học như thế này là trong bài writing của mình đã đa dạng được các cái cách để report lại các cái steps. Ví dụ như là cái diagram về trà mà mình học từ đầu buổi đến giờ ấy là có tới tận 18 bước. Như vậy thì khi mình report 18 bước này, nếu như mình chỉ dùng một loại cấu trúc thì nó sẽ rất là boring và bị lặp lại rất nhiều lần. Chính vì thế nên là khi mình viết mô tả các cái bước thì mình sẽ phải sử dụng các cái cách nối khác nhau. Hoặc là mình dùng với linking phrases, hoặc là mình dùng với present perfect, hoặc là mình dùng với after rồi đến verb in để đa dạng các cái cách nối ý giữa các cái bước ở trong cùng một cái process. Đó. Ở đây mình có after being picked or after being taken to supermarkets, the boxes of tea are then sold to customers. Hoặc là after being picked, the tea leaves are then put in the sun to dry. Thì phần này cũng tương đối là dễ với các bạn. Nên là các bạn có thể tự ôn tập và sử dụng nó trong phần khi các bạn phải viết một cái essay cho task 1. Right. Yeah. Này khá là dễ. After being picked, after being loaded. Okay, now let's move on to exam skills. Giving extra information about a stage. Cái này làm thế nào để mình đưa thêm một chút thông tin để cho nó rõ ý hơn về từng bước ở trong một cái quá trình. Đó, hoặc là man-made hoặc là natural process. Can you please match the stages 1 to 4 to the corresponding extra details A to D? And now let's make an example with the first sentence. The boxes of tea are delivered to supermarkets where they are put on the shelves to be sold. Yeah. Bình thường mình có thể viết đến the boxes of tea are delivered to supermarkets,
như thế cũng là đủ ý rồi. Nhưng mà đôi lúc mà mình muốn đưa thêm một chút thông tin để cho ý nó rõ hơn và nó đầy đủ hơn, và cũng nhờ thế mà điểm bài của mình có thể được cao hơn, thì mình có thể sử dụng các cái gọi là extra detail, extra information. Đó. Delivered to supermarkets where they are put on the shelves to be sold. Đó. 8 giờ 22, có vẻ như là cô dạy hơi quá giờ rồi đúng không? Mình sẽ làm nhanh cái bài tập này, sau đó cô sẽ cho các bạn nghỉ khoảng 10 phút trước khi mình tiếp tục học cho đỡ mệt, đỡ căng quá đúng không? Học liên tục 3 tiết thì cũng hơi mệt một chút. The sun shines. Sao nữa? D. B. No. We say D. Daddy, Which right? Which helps the plants to grow. Yeah, the sun shines, which helps the plants to grow. Salt and water are added, and sugar are added to the tomatoes. Sao nữa? Yeah, which gives them extra flavor. Thêm vị. Yeah. The sugar cane is taken to a factory. C. Yeah, in order to be made into sugar. Okay. Mình đưa thêm các cái chi tiết cho nó rõ ý hơn, để bài của mình ý nó đầy đủ hơn. Yeah, để có thể đạt được điểm cao hơn. Nhưng mà mình cũng hết sức cẩn thận với extra information, bởi vì cái này là mình phải biết chắc chắn và chính xác, và đôi khi những cái ý đó nó không hẳn là một cái gì đó là thông tin mới đâu. Các bạn để ý mà xem. Salt and sugar are added. Khi mà mình thêm đường với cả muối thì đương nhiên đó là extra flavor, tức là thêm vị rồi, kiểu như vậy. Ví dụ như sữa mà thêm cái strawberry syrup, siro dâu á, thì cũng là như kiểu gives them extra flavor. Thì cái đó là mình chắc chắn về thông tin add thêm thì mình mới được add, chứ không phải là mình thích viết gì thì mình viết. Và đôi khi mình đưa thông tin add thêm nhưng mà sai thì còn nguy hiểm hơn là không add gì cả. Okay, we have a short break and we will go back at 8:30. Is that okay? 8:30 quay lại nhé. Yeah.
Okay, shall we go back and continue our lesson? Are you ready to go back? Already, yes. That's good. Dean is... I haven't heard anything from you for quite a long time. It seems that you tend to stay quiet in an online class. No, I think I missed two. Because at the 6:45, it's hard to work, and when I realize it's too late. Okay, so it means that you joined the meeting later than usual, right? Yes. Okay. Yes. Right. So now let's continue our lesson with exam skills 1, giving extra information about a stage. And now you will have some practice with joining the pair of sentences with the words in bracket to give extra information. So yeah, to make it, I think we can do this exercise quickly, and I will ask some of you to read the sentence. Yeah, you connect the two sentences and then you read the connected sentence. Number 2. Yeah, who volunteers to join the second pair of sentences? Yeah, who volunteers? Me. Okay, go ahead. The biscuit are put in the oven in order to be cooked. Okay, and we say biscuit. Biscuit. U is the silent letter, so biscuit. Biscuit. Okay. Okay. Chữ U là âm câm nên mình đọc là biscuits. Biscuits. Yeah, not biscuits. Biscuits are put in the oven in order to be cooked, right? The next pair, another student, please. Yeah, another student for sentence number 3. Right, I think I can ask some of you. Nguyễn Văn Ngọc. Are you there, Ngọc? Yes. Right, can you connect the two sentences in number 3? The farmer waters the plant, which makes them grow more quickly. Okay, thank you, Ngọc. The farmer waters the plants, which makes them grow more quickly. And the last pair of sentences, I want to hear from Nguyễn Phi Long. Long, are you still there, Long? Yes. Can you connect the two pairs of the pair of sentences in number 4? The mushrooms are stored in the top room. No. I'm You not connect quite with sure so that. Go ahead, just try it. The mushrooms are stored in the dark room so that they and a bit. Okay, you're nearly there. I'm not quite sure about that because Yeah. there's the word Yes. this up if in the second. Well, you don't need to keep all the words. Oh, okay. So the mushroom are stored in the dark room so that they can stay fresh. Yes, I guess. yeah, that's right. The mushrooms are stored in the dark room so that they stay fresh. Or they can stay fresh is also fine, right? So you don't need to keep all the words. And this is another
another way of connecting the sentences, right? To diversify the sentence structures in your writing. And I will type to the meeting chat that you need to use a variety of sentence structures, yeah, in your writing. So you need to use linking phrases. You need to link with the present perfect. You need to link with after and then verb in, and you may use so that in order to be done. Yeah, different structures in your writing to diversify the sentence structures in your writing, and then your score. And this would help improve your score. Right, now let's move on to exam skills 2, writing the introduction and overview. So again, you learn paraphrasing. For example, you may say the pictures illustrate how tea is produced. The pictures show the steps involved in making tea. The diagram highlights the process by which tea is produced. So with the same essay topic, you can see there are three ways to write the introduction, right? Can you see it? The pictures illustrate how tea is produced. The pictures show the steps involved in making tea. The diagram highlights the process by which tea is produced. So for the same topic, the same idea, there are many ways to introduce a process, and you also need to paraphrase or restate the essay question. So can you give it a try with the 2 introductory sentences? For task 1, the diagram shows how to produce potato chips. Can you write this essay question in different ways? Now you open the link, the latest link to Padlet, and you write there. I will erase the post. Please wait for 10 seconds. Okay. Yep. Can you please click the latest link to Padlet and try to write the introductory sentence here in different ways. Kind of challenge yourself. Các bạn thử viết 2 cái câu ở bài 1 này với các cái cách khác nhau xem thế nào. Yeah. You learn different structures to write the introduction. Các bạn click vào link tới cái Padlet gần nhất là được.
Cô nhìn thấy bài của Hoàng có ghi là the diagram demonstrates the way of producing. Thường thì ở trong cái phần process essay mình không hay nói the way of doing đâu, vì đây nó là cách làm, nhưng mà đây là process, nó gồm có các bước rất là cụ thể. Way thì nó hơi chung chung, nên thông thường trong dạng bài này mình không dùng the way of doing something. The diagram demonstrates how to produce hoặc là how potato chips are produced. Okay, and we say the diagram demonstrates with ads. Các bạn cẩn thận các cái lỗi về ngữ pháp. Và những cái mà nó hơi abstract như kiểu là the diagram gives some steps needed. Ở đây không phải là some mà là có bao nhiêu bước là rõ ràng ở trong cái sơ đồ đó rồi. Nhưng không có some, không có several mà có thể ghi luôn, ví dụ như là 6 steps needed hoặc là give the steps needed, không dùng some. Như trong câu của Long, mình không dùng những từ mà không rõ ý như thế. Vì cái process đó nó có trong hình ảnh cụ thể rồi ấy. Mình sẽ give the diagram gives the steps needed hoặc 6 steps needed, bởi vì đã được đánh số rồi mà. Hay là bài của Hải, the diagram demonstrates with s, chia động từ. Hay Duy cũng vậy, the diagram shows, chia động từ. Bài của anh là bạn nào đây? The diagram represents, cái này là đại diện, động từ này không dùng được em. Trong trường hợp này là không dùng được. Nó không đại diện, mà nó mô tả chính xác luôn á. Nên mình sẽ dùng những động từ như là illustrate, demonstrate, show, give information, highlight. Đó. Ủa mà cô comment thế này xong rồi. Cô vẫn đang bật mic mà nhỉ? Không thấy các em sửa. Ok. Lưu ý về typing mistake. Trong trường hợp của Duy, tất cả các cái từ mà bắt đầu câu buộc phải viết hoa. Các em có thể nói là đây là bài tập thực hành nên là mình không cần viết hoa, nhưng mà nó sẽ tạo ra thói quen xấu. Và nếu như mình quen với việc không viết hoa như thế thì có khi đi thi lại mắc cái lỗi đó mà mình không biết. Nên mình sẽ sửa chính xác luôn từ đầu. Mà Ngọc sao có the steps to make potato ketchup xong insert cả quả cà chua vào đây thế này. Trong hai câu này một cái là potato chips, một cái là get a driving license cơ mà. Có thấy cà chua ở đâu đâu? Thử xem với một câu mình có thể viết được bằng bao nhiêu cách. Cường, the steps to do something. Nhưng không dùng the steps in order to. Nghe cái này rất là lengthy and wordy. The diagram shows the steps to make. Và in order to đằng sau cũng là verb infinitive. Mình không dùng to making. Cô thấy bắt đầu viết hơi chệch choạc rồi.
The steps involved ed. And can you please check that again? The steps involved in doing something. Okay. Bạn Huy đã đổi thành tuner, chuyển đổi trạng thái thành cá ngừ từ lúc nào đấy hả Huy? Mình không nói là the main steps và steps with S. Long we say the diagram gives information about the steps, not gives the steps. Give information about, not give the info about. No. Gives information about something. Link, the diagram shows how people make potato chips. Để chú nghĩ là how people make là nghe chung chung rồi, bởi vì cái potato chips thường là được nói về cái quy trình sản xuất trong nhà máy. Nên thường họ sẽ không sử dụng dạng active voice là how people make potato chips đâu. The diagram shows how potato chips are made. Passive voice is preferred in this case. Tí nữa. Pay attention to capital letters at the beginning of the sentence and period at the end of the sentence. You need a period or a full stop? Yes. Right. Right, so that's about the introductory sentence. I can show you some examples on the screen. Now, please go back to the screen I'm sharing with you on Teams. Yep. We can say the diagram highlights how potato chips are produced. Or we say the diagram highlights the process by which potato chips are produced. Or we say the pictures show the steps involved in getting a driving license. Yep. So pay attention to the phrases in bold. Các bạn trong phần ví dụ các bạn để ý ở trong cái phần box ở trong giáo trình là những từ mà được in đậm. How something is produced, hoặc how something are produced. The steps involved in doing something. The process by which something is or are produced. The structures. Now we move on to writing a mini overview. Now let's continue the lesson with exercise 2, writing a mini overview. You write a sentence to the introduction to give a short summary of the process. Các bạn khi nói cái câu đầu tiên là introduction là về cái diagram đó là về cái gì. Và sau đấy thì có thể viết một cái mini overview để chỉ ra là có bao nhiêu bước ở trong sơ đồ. Và nhấn mạnh vào bước đầu tiên và bước cuối cùng. Đó. Đây mình có một cái mini overview và mình cần hoàn thiện nó. There are 18. Yeah. Let's complete the gaps quickly. Vẫn là cái process về trồng trà và pha một tách trà. There are 18. Các bạn điền cái gì vào số 1?
Step ạ. Steps in the process. Number 2. Có 18 bước. Từ bước đầu tiên là gì? Yeah, from planting, yes. The tea sits in the ground to drinking a nice cup of tea. Okay, các bạn điền luôn vào trong giáo trình của các bạn đi, trang 106. There are 18 steps in the process from planting the tea seeds in the ground to drinking a nice cup of tea. Tức là với cái mini overview này thì các bạn đã nói rõ là trong phần process nó có 18 bước. Bắt đầu từ việc trồng cái hạt của cây trà vào trong đất, cho gieo hạt vào trong đất cho tới thưởng thức một tách trà ngon. Yeah. Thì cái này là mini overview và mình sẽ viết nó sau introduction. Introduction là cái các bạn vừa viết ở trên Padlet đó. Yeah. So introduction and then mini overview. Now we move on to model essay analysis. Please take a look at the model essay on page 107. Yeah, 107. Đây là một bài viết mô tả chính cái bài trồng trà và pha trà mà mình vừa xem với 18 bước. Đó, bài này là 221 từ. Yêu cầu về word count minimum là 150. Thì recommended là các bạn viết khoảng tầm 200 đến 220 là ổn. Minimum tức là con số nhỏ nhất là 150. Thì mình cộng trừ thêm khoảng độ tầm 20%, nó sẽ vào khoảng tầm 200 từ là đẹp. Đó. Mình có các cái linking words nào ở đây. Các bạn thấy có the first step is được khoanh rồi này, còn có cái nào nữa? Các bạn nhìn phần introduction và mini overview ở đầu tiên này. These pictures illustrate how tea is produced and how a cup of tea is made. Cái này là introduction. There are 18 stages in the diagram from sowing the tea seeds in India and China to enjoy a cup of tea at home. Cái này là mini overview này. Sau đó đến phần body. Phần body các bạn thấy là được chia ra làm mấy đoạn? 2 đoạn. 2 đoạn, đúng rồi. Đoạn thứ nhất là về growing tea. Đúng rồi, và đoạn thứ hai là về making a cup of tea. Và các bạn có thấy cần phải viết conclusion không? Không. Không, đúng không? Vẫn giống như mọi loại task 1 khác là chúng ta không cần viết conclusion. Nhưng introduction và overview thì cần. Yeah. Thế thì với linking words, mình có một loạt. Các bạn có thể xem ở trên phần slide mà cô share. Đó. Và cũng khá là đa dạng. Các bạn nhìn thấy the first step is này. Thì đến đoạn thứ hai là first of all. Đoạn thứ hai trong phần body á, là first of all. Đây là and then này, and then này, after này. Thì đến đoạn thứ hai là next này, at this point này. Và mình có the first step is. Thì mình có tương ứng với nó có the final step is. Linking words được sử dụng khá là đa dạng. The first step is, the final step is, first of all, and then, after, at this point, next. Đó. Họ sử dụng rất là đa dạng các cái liên từ mà các bạn vừa học. Ok. Và câu nào thì có sử dụng nối với once và when và present perfect? Các bạn có nhìn ra không? Ở đây có một ví dụ gạch chân rồi đấy. Once the plants have grown. Ở đoạn 2 là có gì? Once the kettle has boiled. Yes, very good. Once the kettle has boiled. Yeah, dùng với once và present perfect. Right. Thế extra detail about a stage. Có những cái thông tin mà nó không nhìn thấy ở trong diagram nhưng đã được đưa thêm vào để làm rõ ý. Đó. Ở đây mình có and then the sun shines which causes the seeds to grow into plants. Đúng không?
Còn gì nữa? Và they are loaded onto lorries which take the boxes of tea to supermarkets. Đó. Và nếu còn ngoài nối bằng once và when thì mình còn dùng với cả having và past participle. Đây là reduced clause, mệnh đề rút gọn. Mình có having been left in the cup for 2 minutes. Được để ở trong cốc trong khoảng 2 phút. The tea bag is then removed. And the tea is now ready to drink. Đó. Having been left in the cup for 2 minutes. Cái này là reduced clause with past participle. Các bạn có thể học thêm về phần này. Cô cũng sẽ gõ vào phần meeting chat cho các bạn để các bạn nốt lại về học thêm. Cô thấy ở trong phần meeting chat các bạn nói là cộng thêm 20% chỉ có 180 từ. 180 từ cũng là completely fine rồi em. Nếu như mình mô tả đủ. Minimum là 150, có nghĩa là nếu bị dưới 150 từ thì các em sẽ bị trừ điểm under length. Có một cái lỗi gọi là lỗi under length. Dưới 150 từ thì thông thường các thầy cô hay đếm từ hàng ngang. Ví dụ như khoảng 12 từ một dòng. Sau đó là các thầy cô nhân với cả tổng số dòng. Nó ra được khoảng từ. Nếu mà ngắn quá nhìn thấy rõ thì bị trừ điểm under length. Còn nếu dài hơn thì không bị trừ điểm. Nhưng sẽ gặp một vấn đề là vì dài quá nên các em sẽ không có thời gian để viết task 2. Mà task 2 thì cái tỷ trọng điểm nó gấp đôi cơ. Task 1 nhân với 1 cộng với task 2 nhân với 2 và chia 3. Nên nếu như các em mà viết nhiều từ quá ở phần task 1 thì các em sẽ không có thời gian đủ cho task 2. Đó. Vấn đề của nó là thời gian. Các em sẽ phải tính giờ làm sao cho viết task 1 chỉ trong khoảng 20 phút thôi để 40 phút còn lại cho task 2. Đó. Nhưng dài quá thì thường là không bị trừ điểm, nhưng mà ngắn quá thì bị trừ điểm, nhưng dài quá thì sẽ bị ảnh hưởng đến task 2 là cái có trọng số điểm cao hơn. Ok. Các bạn lưu ý về reduced. Các bạn học lại reduced clauses, relative clauses with in and ed clauses. In and ed clauses. Các bạn ôn tập lại phần ngữ pháp này nhé. Đây cũng là một dạng cấu trúc mà thông thường được đếm để tính độ đa dạng của ngữ pháp. Right. Đó, mình có đây rồi đúng không? At the same time thì mình có linking word nào? Meanwhile. Yeah. Thay vì dùng at the same time rất nhiều lần, mình có thể thay bằng meanwhile để tạo sự đa dạng về từ vựng. Right. Các bạn chữa được bài này chưa? Right. Rồi ạ. Okay. Now let's move on to planning your writing. Có một số câu hỏi. Vậy thì mình có phải report tất cả các bước không? Bởi vì ở đây có tới tận 18 bước. Rất là dài. Hay như trong ví dụ cái bài How Instant Noodles are Made. Làm thế nào để sản xuất mì ăn liền. Instant Noodles. Mà cô cho ở phần đầu của bài học á, thì các em cũng thấy nó rất là dài. Thế thì có cần phải report tất cả không? Theo các bạn. Introduction mình vừa học rồi này. Mini overview mình học rồi này. Câu trả lời là gì? Thứ nhất là với introduction thì mình buộc phải paraphrase. Paraphrasing is required. Thứ hai là cho dù có rất nhiều bước thì các bạn vẫn phải explain every stage of the process. Đó. Các bạn buộc phải report tất cả các bước đấy mà không được phép bỏ qua. Nhưng các bạn có thể kết hợp hai bước lại với nhau trong cùng một câu. Đó. You need to avoid repeating the same structures over and over again. Use a variety of different verb forms. Như cô vừa nói đó, tức là mình sử dụng các cái cách khác nhau, in clause này, rồi present perfect, passive này,
Rồi using linking devices này, mình phải đa dạng cấu trúc. Đó. Và cái từ nối các bạn vừa mới học xong, sequence markers, các cái từ mà để chỉ trật tự của các bước. Đó. Nhớ sử dụng passive voice. Cô sẽ gửi cho các bạn bài mẫu. File này cô sẽ upload trên phần file. Các bạn vào tài liệu của lớp mình thì luôn nằm ở kênh General nhé, cái kênh chung nhất ấy. Sau đấy là vào phần files của lớp. Và cô sẽ upload cái nội dung của bài học hôm nay vào phần đó. Ở đây có bài về Manufacturing Instant Noodles. Có một cái bài mẫu. Và bài mẫu này là được 6.5, tức là cuối của B2 và xấp xỉ sang C1. C1 là 7 chấm mà. Có kèm với cả nhận xét của giám khảo. Đó. Ở đây các bạn thấy là có một số ý chính cô đã gạch chân. Có provides a description for each stage, tức là mô tả được từng bước. Logically organized, tức là được tổ chức ý một cách logic. A range of cohesive devices, các bạn sẽ thấy có một cái giải các cái phương tiện liên kết ý. Đó, họ liệt kê ở đây này, moreover, in general, the first operation, then further to at this moment after that. Các bạn nhìn thấy rất nhiều đúng không? Some flexibility in the use of vocabulary, tức là cái độ linh hoạt khi sử dụng từ vựng. Good use of less common items, những cái từ vựng mà ít tần suất xuất hiện ít, tức là từ vựng khó như là substance này, round shaped figures này, đó, the product packaging này. Đấy, từ vựng dùng được một số từ vựng khó và ít phổ biến. Variety of complex structures, các bạn thấy không? Có sự đa dạng về mặt cấu trúc phức. Ví dụ như là which cut, tức là có sử dụng which nhưng mà lại không sử dụng một cách chính xác lắm. Đó, error. Nhưng nhìn chung các bạn sẽ thấy ở đây có 4 ý mà cô gạch chân trong nhận xét của giám khảo. Thứ nhất là miêu tả được tất cả các bước. Thứ hai là việc tổ chức ý một cách logic và sử dụng phương tiện liên kết đa dạng. Thứ ba là mức độ linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ. Và thứ tư là mức độ linh hoạt trong sử dụng cấu trúc. Thì đấy là các cái yêu cầu rất là quan trọng trong việc các bạn viết bài. Thì cô sẽ gửi cái bài này kèm với nhận xét của giám khảo, có highlight các cái ý để cho các bạn đọc, tham khảo và học tập. Buổi hôm sau thì chúng ta sẽ học thêm về phần maps. Maps là so sánh sơ đồ, cũng là một phần khá là thú vị nhưng cũng rất là khó. Các bạn biết là nằm ở cuối giáo trình thì bao giờ cũng khó mà đúng không? Mình học độ khó tăng dần nên phần này là nằm ở phần cuối cùng của giáo trình, có nghĩa là nó khó hơn, ngày càng khó. Dễ nhất vẫn là graph with a trend, sau đấy là đến comparative graphs, xong đến process, xong đến maps, so sánh maps là khó. Tuần sau chúng ta sẽ học. Vì tuần sau mình học bù vào sáng thứ 6 nên thứ tư cô sẽ nhắc lại cho các bạn về lịch học bù. Các bạn còn cần hỏi thêm gì nữa không? On the whole với process essay thì không dùng nhiều em ạ. Bởi vì process là mình tính từng bước. Thì on the whole thì nó lại không refer đến từng bước nên là rất ít khi được sử dụng. Còn nếu mà để sum up thì mình hay dùng là to sum up hoặc là in conclusion hoặc là to wrap up. Mình đang học task 1 mà Đức, tại sao lại hỏi sang task 2? Với cả là mình có rất là nhiều các cái phương tiện liên kết ý nhiều lắm. Nếu mà mình list ra các cái cụm từ để liên kết thì vô vàn. Mà cái quan trọng nhất là các bạn sử dụng chính xác. Đầu tiên là phải chính xác đã, sau đó là linh hoạt. Tức là mức độ đa dạng. Ok, so cô sẽ tạo một cái assignment cho bài tập về nhà. Homework của chúng ta là đây, trang 107 trong sách có. Đó là how tomato ketchup is made. Cô sẽ tạo một cái assignment cho bài tập này để các em có thể submit bài. Và cô cũng sẽ cố gắng sửa nhiều nhất có thể cho các bạn.
Đây là bài tập về nhà, và nếu các bạn không hỏi gì thêm, okay, so Thôi cô. that's yeah. Thế thứ sáu học bù thì nếu mà em bận lúc sau thì nghỉ sớm, em ra sớm tầm 50 phút được không ạ? Được em. Vâng. Hoàn toàn được mà. Nếu mà bạn nào mà bận quá thì các bạn có thể xem lại phần recording. Cô thấy là lớp mình thường hay ghi âm lại, ghi hình lại bài giảng ấy. Thì bạn nào mà bận một khoảng thời gian nào đấy thì các bạn có thể xem lại cái bài giảng đã được ghi ở trên kênh. Các bạn nào mà không kịp follow phần bài chữa cũng có thể xem lại trên video sẽ có đấy. Tuần sau mới học bù nhá. Tuần này cô còn vướng một số việc liên quan tới khóa luận tốt nghiệp của bên sinh viên khối D. Right. Nào, các bạn còn hỏi gì nữa không? Mình học quá 5 phút rồi đấy. Cô có tắt mic kìa. One in the meeting muted you. Nghĩa là bạn nào đấy đã tắt mic của cô, chứ không phải cô bị tắt mic. Không phải cô tự tắt mic, mà là có bạn nào đấy đã không muốn nghe cô giảng thêm phút nào nữa thì phải. Cô đùa đấy. Xong rồi đúng không? Các bạn không hỏi gì thêm đúng không? Nhớ là cô sẽ tạo assignment và các bạn sẽ submit bài vào assignment nhá. Chúng ta kết thúc ở đây. Chào các bạn. Sau giờ này các bạn còn phải học speaking nữa đúng không? Okay, so take a short break before your speaking lesson. Chào cô. Chào cô. Okay, bye bye. Bye bye. See you next week.